হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্বপ্ন। আজ আমি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি মোল্ডিট দিয়ে কিভাবে খুব সহজেই তোমরা ঘরে বসে জুয়েলারি বানিয়ে নিতে পারো। এর জন্য লাগছে মোল্ডিট, কিছু ছোট বড় বিটস, ওয়্যার, ফেব্রিকের কালার, কিছু হুকস, থ্রেড আর টাসেল। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তো জুয়েলারি বানানোর জন্য প্রথমে মোল্ডিটের ভেতরে দেখো এরকম দুটো পোর্শন আছে। এই দুটো পোর্শনকে একসাথে মিলিয়ে এটাকে পুরো রেডি করে নিতে হবে। তাহলে দেখো মোল্ডিটটা পুরো রেডি। এরপর আমরা ডিজাইনটা শুরু করে নিই। চলো, মোল্ডিটটা যাতে চিটে না যায় সেই জন্য এখানে আমরা একটুখানি পাউডার ইউজ করে নিচ্ছি। এটাকে এইভাবে, যেমন করে আমরা রুটি বেলি এরকমভাবে প্রথমে একটু বেলে নেব। এখানে আমি একটা ট্রাপিজিয়ামের মতন শেপ কেটে রেখেছি। এই শেপটা মতন করে আমি মোল্ডিটটাকে কেটে নেব। এটা একটা কাগজের পিস। আমি এখানে এরকম একটা শেপ করেছি। তোমরা চাইলে গোল বা ট্রায়াঙ্গেল, তোমাদের পছন্দ মতন যে কোনো রকম শেপ কাটতে পারো। আমাদের শেপটা যখন এতটা পর্যন্ত হয়ে যাবে তখন এখান থেকে ছোট্ট একটা ওয়্যার আমি কেটে নেব। এরকম ছোট্ট যে বলটা আছে এটাকে এইভাবে ইনসার্ট করে এইভাবে মুড়ে এরকম একটা প্যাটার্ন বানিয়ে নেব। এরকম ধরনের আরও চারটে আমি বানিয়ে রেখেছি। এই পাঁচটাকে ঠিক ইকুয়াল ডিস্টেন্সে এখানে ইনসার্ট করে দেবো। এখানে আমি মোল্ডেড দিয়ে ছোট ছোট নানান রকমের শেপ কেটে এগুলোর ওপর চেটাচ্ছি যাতে লকেটটাকে আরও সুন্দর লাগে দেখতে। এখানে আমি পিন দিয়ে দুটো ছোট ছোট হোল করছি যাতে এর মধ্যে থ্রেডটাকে ইনসার্ট করতে পারি।
যেমন লকেটটা বানিয়েছিলাম সেরকম শেপেরই আরও দুটো ছোট ছোট শেপ আমি বানাচ্ছি, যেটা দিয়ে আমরা ইয়াররিং বানাবো। দেখো আমাদের মোল্ডেড দিয়ে ডিজাইনটা একদম শুকিয়ে গেছে এবং এগুলো কালার করার জন্য একদম রেডি। এটা কালার করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ব্ল্যাক এবং গোল্ডেন মেটালিক কালার। এই দুটো কালার ইউজ করে পুরোটা রং করে নেবো। তখন এটার ওপর এই মেটালিক কালারটা আমরা করব এবং তার জন্য ইউজ করব একদম একটা ড্রাই ব্রাশ। তৈরি করার জন্য কিছু বিটস আর সুতো দিয়ে আমরা পুরো কাজটাকে কমপ্লিট করব। এরকম থ্রেড তোমরা যে কোনো দোকানেই পেয়ে যাবে, আর তোমরা যদি চাও আমাদের স্টোর থেকে কিনতে পারো। আমাদের স্টোরের ফোন নাম্বার ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি। আর আরও অন্য ধরনের হ্যান্ডিক্রাফট ডিজাইন তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজকেও ফলো করতে পারো, তার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি।
সুন্দর সুন্দর নিজেদের পছন্দ মতন ডিজাইনও বানিয়ে নিতে পারবে। যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তোমরা ইন্সপায়ার হয়ে থাকো, তোমরা যদি এরকম ধরনের গয়না বা যে কোনো রকম ক্রাফট বানাও, তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ইমেল আইডিতে জানিও। ইমেল আইডি আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করে দিও, তোমাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো, আর আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার, বাই বাই।